Good morning, student. Hope all you were fine. We were reading chapter 11. We have read the half portion of the chapter. Today we will learn from page 63. Okay. Air is useful. So we all know air is very useful thing because we cannot live without air for a moment. এক মুহূর্তের জন্য আমরা এয়ার ছাড়া বাঁচতে পারবো না because during the breathing we take oxygen and release carbon dioxide. So from where do we get the oxygen? We get the oxygen from air. Today we will read the most important thing, that is the usefulness of air. Now follow your book, page number 63. Air helps carry seeds of trees and plants to other places. Later these seeds help in forming new plants. So from these lines what we have learned, that the seeds of the plants are carried out by the air. তার মানে হলো যে আমাদের গাছের যে সিডগুলো, ঠিক আছে, সেই সিডগুলো কে বয়ে নিয়ে যায়? এয়ার বয়ে নিয়ে যায়। ওকে, in most of the cases we eat the fruits and take the seeds, and then we plant the seeds. The seed takes sunlight, air, water, air from, and then the new seeds germinate. The seeds germinate and the new plants or the saplings or the baby plants grow. But in mostly the seeds are carried out by the air. Now second point, air helps aeroplanes to fly in the air. So we fly into the aeroplanes due to the air. Next, air helps to move the blades of the windmill. So these are the blades of the windmills. The blades of the windmills need heavy energy to move, but this energy is also derived or taken from the air. Air is filled in a football, so we can play football and enjoy the football match due to the air. Air helps to dry clothes. So there is a water in our wet dresses. The air take the water from the dresses and make them dry. Okay, now turn your page 64. Air helps kites and paper aeroplanes to fly. So we enjoy the flying of kites and aeroplanes into the air due to the air. Air also helps hot air balloons to rise and fly. So these hot air balloons rise in the air when we blew hot air into the balloon. So this is the most usefulness of air. And air also helps the boats to sail on water. তো দেখো এয়ার হাওয়ার জন্য কি হচ্ছে, নৌকাটা ভেসে ভেসে যাচ্ছে। কোথায় যাচ্ছে? সমুদ্রে যাচ্ছে, বা বোট নদীতে বা সমুদ্রে ভাসছে। ওকে, সো দিস আর দ্য ইউজফুলনেস অফ এয়ার. So air is very important in our life. Air does many things for us. So what should we do? We should always try to make our air clean. In this para we will learn many things about the cleanliness of air. Clean and fresh air is essential for our good health. So everything that we need in our body, it must be clean and fresh. So we should intake always clean and fresh air in our body. Air becomes dirty when dust, smoke and harmful gases are released from the factories and vehicles. So আমাদের এয়ারটা কি হয়ে যায়? ডার্টি অর পলিউটেড হয়ে যায় যখন ডাস্ট, স্মোক অ্যান্ড হার্মফুল গ্যাসেস মানে ক্ষতিকারক গ্যাস, যেমন ধরো CO2, কার্বন ডাইঅক্সাইড,
মিথেন এটসেট্রা দিস গ্যাসেসগুলো কি হয়, রিলিজড হয়, মানে বের হয় কোথা থেকে, ফ্রম ফ্যাক্টরিজ থেকে অ্যান্ড ভেহিকেলস থেকে। ভেহিকেলস মানে কি, যানবাহন, অর্থাৎ গাড়ি, বাইসাইকেল, সরি মোটরসাইকেল, বাস, কার্স, দিস থিংস আর ভেহিকেলস। সো এইগুলো থেকে যখন বাজে ধোঁয়া, বাজে জিনিস যখন আমাদের এয়ারে রিলিজ হয়, তখন আমাদের কি হয়, এয়ার পলিউটেড হয় বা ডার্টি হয়। So burning of wood, paper and leaves and bursting of crackers make the air dirty. Not only this, but burning of wood, papers and leaves and bursting of crackers make the air dirty. So our air is becoming dirty. Then what should we do? We should plant more trees to make the air clean. We should walk or use bicycle for short distances and avoid using vehicles to reduce smoke in air. So we should plant more trees because the trees create oxygen in our atmosphere, and thus we will get fresh and pure air. Okay, we should walk or use bicycle for short distances. So we should use as much as possible bicycle, not the motorcycle, not the cars. Okay, for short distances, and avoid using vehicles to reduce smoke in the air. So we should use less vehicles to cut or protect our to protect our environment, to reduce to reduce air pollution. So what we should do? We should do less use of our vehicles to reduce the pollution into the air. So now ask your parents not to use the car for short distance as this cause air pollution. So সবাই কি বলবে, বাড়িতে বাবা মাকে বলবে কোনো কাছের জায়গায় গেলে কি করতে, ওই সাইকেল ইউজ করতে বা হেঁটে যেতে, যাতে কোনো ভেহিকেলসের জন্য এয়ার পলিউশন না হয়। ওকে, সবাই বলবে তো বাড়িতে এটা বাবা মাকে? গুড। সো today we have finished chapter 11. I hope all you have understood it.